எங்க ஃபேமிலியில இவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஒரு ஆனர் கிடைச்சிருங்க அண்ணனுக்கு. நிறைய பேருக்கு தெரியாது நீங்க இவரோட அண்ணனா தம்பியா? வினாய்க்கு ஆமாங்க, அவர் என் அண்ணன் தான். மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி யாராவது சூஸ் பண்ணுவாங்களா? அப்பாவே எவ்வளோ திட்டினாரு பாரு இந்த முட்டால. ஸ்கூல்ல ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு மோட்டார் மெக்கானிக். Very sweet. Congratulations, G. அண்ணனுக்கு பத்ம பூஷன் கிடைச்சிருக்கு. That family members are healthy is something to be grateful for. That I'm healthy. Before I came here, அம்மாவோட ஆசீர்வாதம் எடுத்துட்டு வரலாம். How much you miss your dad now? Sorry if you don't want to answer. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Tanjavur. Aerospace Engineering with specialization in unmanned aerial vehicle. அதிகப்படியான முடி உதிர்தல், தலையில் அரிப்பு, பொடுகு, புண், கொப்பளங்கள் போன்றவற்றால் அவதியா? அனைத்திற்கும் ஒரே தீர்வு டாக்டர் ஸ்ரீ வர்மா PCR கேஷமுத் ஷாம்பு. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம GT ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. GT ஹாலிடேஸ், South India's #1 travel brand. Hi, this is Deepika from Rednool. இன்னைக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து இவர்கிட்ட கேட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹாப்பி லைக் ஓகே ஃபைனலி யூ அக்ரீட் ஃபார் மை ஷோ அப்படின்ட்டு. ஒன்லி லவ் வித் தீபிகா வித் அனில் குமார் சார். ஹாய் சார், எப்படி இருக்கீங்க? ஐம் வெரி வெல், தேங்க்யூங்க. எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு இவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஒரு ஆனர் கிடச்சிருங்க எஸ் அண்ணனுக்கு. பீப்புள் நோ, மெனி பீப்புள், நிறைய பேருக்கு தெரியாது நீங்க இவரோட அண்ணனா தம்பியா? தென் ஐ சே ஆமாங்க, அவர் என் அண்ணன் தான். 2 அண்ணன் இருக்காங்க, அது தெரியுமா? அனு. கரெக்ட். சரி, உங்களுக்கு தெரியும். ரைட். சோ ஐ சே தட் ஐ கீப் இட் ரியல். 2 அண்ணங்க இருக்காங்க. And of course it's of immense pride. It's a national honor. Right? It's a national honor that such a high civilian honor, one of the highest civilian honors. And ஒரு client இருக்காங்க, very sweet. Congratulations G. உங்க அண்ணனுக்கு பத்ம பூஷன் கிடைச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் ஒரு பத்ம பூஷன் வரப்போகுது ஜி. ரைட். எனக்கு சிரிப்பா இருக்கு. ரைட். and I responded, எனக்கு பத்ம பூஷன் வேண்டாம் ஜி, புண்ணியம் கிடைச்சதுன்னா போதும். ரைட். பிகாஸ் that's something that motivates me. இவ்வளோ புண்ணியம் கிடைக்குதுங்க. at the same time நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. டேய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விடுங்க, அப்பாவே எவ்வளோ திட்டினாரு. அம்மாவோட பேசினாங்க ஹிந்தியில், அவங்க 2 பேரும் ஹிந்தியில் பேசுவாங்க. அம்மாவுக்கு தமிழ் பேச முடியும், நான் அவரோட ஹிந்தி வாஸ் மோர் ஃப்ளூயன்ட். அவர் தான் நார்த்துக்கு போயிட்டு இவங்களை சாம் பண்ணிட்டாங்களே பாரு இந்த முட்டால. ஸ்கூல்ல ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு மோட்டார் மெக்கானிக் வேலை பார்த்தாருங்க 2-3 மாசமா. மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. பட் யாராவது சூஸ் பண்ணுவாங்களா? எவ்வளோ திட்டு கிடைச்சிது. அங்கிள்ஸ் ஆண்ட்ஸ் இருக்காங்களே. வேற எக்ஸாம்பிள் தரேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியும், லைக் வேற எங்கேயாச்சும் போய் செட்டில் ஆனால் அது ஆப்வியஸ்லி டச் விட்டு போயிடும், அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் அப்பா அம்மாவோட மதர் டங்குமே வந்து வேற. ஸோ தமிழ். அப்பா தமிழ் என்ன? மலையாளி இல்லையா? ஓ சாரி. இட்ஸ் ஓகே. பட் தி திங் இஸ் பாலக்காடு தமிழ் சொல்லுவாங்க. ஓ ஓகே, ஐ தாட் இட் வாஸ் பாலக்காடு மலையாளி அப்படினால. ஓகே, ஸோ பாலக்காடு தமிழ். ஓகே. ஸோ அவுட் அண்ட் அவுட் தமிழியன். ஓகே. And I like that there's this movie college time it came out, Kamal Hassan, Michael Madhur Kamarajan. The accent was phenomenal, right? And the Palakkad Tamil accent e irukku. Appadida. Okay. That was my father's culture. Okay. Wasna solren because I mean it is a culture, but he passed away a couple of years ago. Yeah. Mother is North Indian, mother is Sindhi. Ama. I'm glad you brought it up because once in a while someone will troll me. Yeah. No, mind. See, people have a lot of free time. Yeah. So, why talk about why people do what they do? Yeah. So, I get caught in online fan wars sometime while I've been minding my own business. Na, ye vela paathu irukken. Yeah. But I'm glad you brought it up. Yeah. At one point of time, of course, like என்னன்னு சொல்றது, நம்மலாம் வந்து நம்மளோட வேலை அப்படி நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருந்தாலுமே a family plays an important role. How much you miss your dad now? How much? It comes once in a while. How do you quantify it? Sorry if you don't want to answer. No, nothing. Yeah. Please, nothing is off. Well, some things are off limits, as I've said early on. But more than miss him, I like that when I think of him, when I think of Tamil solrang to the extent that I can. ஏதோ பண்ணும்போது I think that, நான் இப்படி பேசிட்டேன்ல, I'm my father's son. எங்கள் அப்பா இப்படி தானே பேசுவார், மனசில் என்ன இருக்கிறோ சொல்லிட்டு வாருங்க.
தைரியமா சொல்லிடுவாரு. ஓகே. ஸோ I'll say, yeah, I am நான் என் அப்பாவோட மகன் தானே, நான் ஏன் அப்படி பேச மாட்டேன் சொல்லிடுவேன். ஏன்னா நான் பண்ணுற வேலை ரொம்ப சென்சிட்டிவ். இந்த சென்ஸ் மேட்ச் மேக்கிங் பண்ணுறேங்க. யார் பார்த்துருப்பாங்க டெக்னிக்கல் டிகிரிஸ் வாங்கிட்டு your parents say they chose themselves for each other in the 1960s. And once in a while when I speak my mind, I say that I am my father's son. பாருங்களேன், நீங்க என்ன சொன்னீங்க, என்ன கேட்டீங்க, சுத்திட்டு No, I can understand. Anil Kumar now in 2025, how is he now? Oh, you asked me today. Yes. I'm great today. Yes. Check with me tomorrow. Yeah, because life has ups and downs. Yes. A lot to look forward to. So, speak to any business owner. There are business challenges. We have growth pains. So, how is he now? Parangla, I started with the business. If I have any sense of self-awareness, I'll think about, before I came here, sorry, Ammaoda Ashirvadam edutittu varlam. But it's just a pit stop. Avasarathula, 2 slices of toast quickly, made sure that my dog was walked and he had his 1 and 2. That family members are healthy is something to be grateful for. That I'm healthy is the first thing to be grateful for. And then I can think, okay, I'm healthy. What else? What are my next problems? Next problem now, I have growth pains at my business. Okay. Growth pains now, not able to keep up with the demand. Personalized matchmaking. And நான் சொன்ன premium matchmaking லட்சக்கணக்கில் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க, வராங்க. ஏன்னா தானா பார்க்கறது கஷ்டமாக இருக்குது. You're dealing, so I say it's like being in a jungle. All kinds of wolves out there, all kinds of frauds and scamsters. யாரு genuine, யாரு fake தெரியல. And sometimes people come, even in dealing with very known profile, known family, there's a lot of support that they derive from having me as their trusted family representative, having my team playing the role of relationship advisor. And yeah, so I'm thinking, how do I take my business to the next level? So a lot to look forward to in 2025. Okay. The last couple of months, I've had to cut back on fitness a little bit, going through physiotherapy. Oh, okay. Inga joint issue, anga joint issue. So I'm as human as the rest of us, but a lot to feel positive about. But again, I say, right, not to get too carried away, because life can humble us. ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் கேட்டிங்கன்னா I might be singing a different tune. ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் கேட்டிங்கன்னா I might be singing a different tune. Hey, இந்த pressure தாங்க முடியலடா. But I hope everybody is able to look forward to the full year. We're still in January. Yes. As positively as you can go through things. என்னோட லைஃப்லேருந்து நான் பார்க்குறதுனால நான் உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு இருந்தேன். பிகாஸ் லைக் வென் ஐ வாஸ் வெரி மச் டவுன், மை பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ குடன்ட் ஹேண்டில் தட். லைக் அதை எப்படி பார்த்தாங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ், எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணாங்க? ஐ மீன் லைக் த ஃபேமிலி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். நோ, அஃப்கோர்ஸ் லைக் ஏன்னா நம்ம டவுனில் இருக்கிறது சில பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க, சில பேர் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்படி பார்த்தாங்க இது? அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சர் இருக்குங்க. And then given that I am about the age that my parents would have been when I was young, எனக்கு வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குங்க. So first of all, parents பாருங்களேன், how would they know what we are going through? True. Right. அதே வீட்டில் இருக்கும்போது கூட they may not understand what is tension, relationship சோதனையா இல்லை work pressure-ஆ, because they grew up in a different society, different times, different exposure. Every parent அவங்களுக்கு என்ன ஆசை, அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பையன் பொண்ணுக்கு give a better life, right? So you would probably have had a lot of people, if they're fortunate, they have a better quality of life than their parents knew, more exposure, yes. Right? So parents may not even know what it is like to operate at your level, right? Different influence, different வேற environment. என் கேஸில் in a completely different society. அந்த காலத்தில் இமெயில் கூட இல்லை, phones were expensive. Landline. Right? So I still remember, இப்போ எல்லாம் WhatsAppல you can have an international call free of cost, video call free of cost. True. Appo there used to be these metered calls. 89 cents a minute was a discounted price. யோசிச்சு பாருங்களேன், almost $1, sometimes $1.50 for 1 minute. 1 minute. எவ்வளோ பேசுவோம் while on a graduate school student stipend. And even பேசும்போது கூட எவ்வளோ தான் பேச முடியும், right? So they may have been aware, especially when I went through a breakup in my mid-20s. அவங்களுக்கு ரொம்ப பட்டுது, எனக்கு தெரியும். ஓ,
எவ்வளோ தூரமாக இருக்கோம், we cannot comfort him. But they knew that we all have to deal with ourselves. I had been independent for several years already. The other, இன்னொரு perspective இருக்கு சொன்னேன் இல்லைங்க. Now I think about how, even when I was in college, my parents would have been in their late 40s, right? Mid to late 40s. Everybody has issues. I'm beyond my late 40s today. அவங்களுக்கு midlife crisis இருந்திருக்கலாம். Women deal with menopause. Yeah. Right? And they think about purpose in life and sense of how many healthy years. I think in my friends, I'm 50 plus today, and people are slowing down. And I'm thinking, slowing down our day. I hope I have at least 30 good productive years and maybe dignified last decade of my life. But picture abhi baki hai. Shah Rukh Khan's favorite expression is in Om my Shanti favorite. Om. Yeah. Om Shanti Om. So I love this saying which I brought up. I bring up every chance that I can. அவங்க பிரச்சனைங்க. True. Right. Well said. So I didn't take it in a negative way. Sometimes we think, oh, youngsters might feel parents உங்களுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது, என் பிரச்சனை உங்களுக்கு புரியலையா? அவங்களுக்கு அவங்க பிரச்சனையா? ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசினீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க பிரச்சனை. Girlfriend may be giving him trouble. How can you go and pester him? And what is helpful is I'm also practicing, try to be as still in mind as possible. Meditation is supposed to be helpful. I've not got into a serious habit. Okay. What is the question about? How do you handle these things? I'm impressed that at your age in your youth, mental health பத்தி நீங்க யோசிக்கிறீங்க, mental health பத்தி கேக்குறீங்க. I didn't get into another aspect. Generation gap கூட is one issue. Fitness அப்படின்ட்டு வந்து சின்ன வயசுல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் have you ever like as in like ஒரு coping mechanism வந்து ஃபிட்னஸ்ல இருந்தீங்களா இல்ல ஓகே இல்ல நோ நான் ஃபிட்டா இருக்கணும் அப்படினுக்காக இருந்தீங்களா? ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுங்க முதல்ல இருந்தே. And I'm grateful that சின்ன வயசுல நிறைய ஓடி விளையாடுறதுக்கு இடம் இருந்தது வீட்ல, நெய்பர்ஹுட்ல. அப்ப எல்லாம் இண்டிபெண்டன்ட் ஹவுஸ் எத்தனை இருந்தது, எங்க பார்த்தாலும் ஃபிளாட்ஸ் தான் இருக்கு. ஆமா. சோ ஈவன் தோ டீனேஜ் இயர்ஸ்ல நாங்களும் ஃபிளாட்ஸ்ல ஷிஃப்ட் ஆயிட்டோம். ஐ திங்க் காலேஜ் டைம்ல இருந்து தான் I got into weight training. Okay. Until then, free exercises. So mental strength avlo yosiklenga. So it is about being fit. Recognizing that sound mind and a fit body is a very good way to go through life. Mind konjam dull ah irukku, body konjam sluggish ah irukku. Vaama 2 நாளா exercise பண்ணல. Right? So பழகி போகும். As much as I can, I'll talk in Tamil. இல்ல ரொம்பவே அழகா தான் பேசுறீங்க. No worries. But thank you. All determined practicing. சின்ன வயசுல when I grew up over here, சென்னையில தான் வளர்ந்தேன். When I would speak in my accented Tamil, relatives க்கு காமெடியா இருக்கும், சிரிப்பாங்க. புரியுது. And சிரிக்கும்போது எனக்கு தோணும், they don't find it funny that child is innocent பேசுறாங்க. It made me speak even less than Tamil. 30 வருஷம் இந்தி யூஎஸ்க்கு போயிட்டேன் மேல் படிக்கிறதுக்கு. அப்போ தான் தோணுச்சு, இங்கே இருக்கும்போதே அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் இல்லை, அங்கே போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் டச் ஃபுல்லாக போயிடும். ஸோ அங்கேருந்து தான் அம்மாவோட ஃபோனில் பேசும்போது ஹிந்தியில் பேசலாம், கஷ்டப்பட்டு நான் பேசுவேன். திருப்பி 15 வருஷம் ஹிந்தி பிஸ்னஸ் இங்கே செட்டப் பண்ணுறதுக்கு சென்னைக்கு திருப்பி வந்துட்டேன். எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ கெட் ஆஃபீஸில், ஈவன் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், I speak in Hindi, I speak in Tamil. That's how I got better in Tamil. But I'll, to the extent, பாருங்களேன், பேட்டி கூட கான்ஃபிடென்ட்டா இன்டர்வியூ பண்ண வரீங்களா, தமிழ்ல பேசணும், பண்ணலாம். Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Tanjavur. Aerospace Engineering with specialization in unmanned aerial vehicle. அதிகப்படியான முடி உதிர்தல், தலையில் அரிப்பு, பொடுகு, புண், கொப்பளங்கள் போன்றவற்றால் அவதியா? அனைத்திற்கும் ஒரே தீர்வு டாக்டர் ஸ்ரீ வர்மா PCR கேஷியமுத் ஷாம்பு. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம GT ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. GT ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட்.